Hello programmers! Welcome back sa ato ang Nodejs tutorial. Sa kaninga section is atong ipakita kung unsaon nato pag-run og simple lang nga JavaScript code outside sa browser. Okay, so mao ni ato ang sample nga file no, index.js nata sulod sa Node.js tutorials. If atong tan-aw natong folder na atoy naay file nga na-create no. Okay. Usually mag-create ta og mga file diri sa atong Visual Studio Code ta mag-create. Okay, dili na diri sud sa folder. Maybe naandan ninyo is diri mo mag-create og file, but from now on is anything related sa ato ang Node.js tutorial is diri na nato sa VS Code i-create no folders and files. Okay, so index.js we will write a simple JavaScript code. Example, var x, okay, equals 10. And then another variable, var y equals 20. Then what we will do is we will add those two variables. Okay, so for the total is var total equals x plus y. Okay, very simple, no? There are three variables, x, y, and then the third variable is total, which is ang iyang gibuhat is iya lang gi-add ang duha ka variables, x ug y. And then, atong buhaton is, atong i-console log. Okay, console.log. So, buhatangan natong string, total is, and then, atong i-add ang atoang variable dira. Okay, so, total is total. Okay, so string plus ang variable nga total. Okay, so mo display siya og total sa x ug y. Now, unsa man pagpadagan ana sir? Okay, so nanatay simple nga code, but ang question is unsa na to pag-execute, unsa na to pag-run. Okay, so remember, Node.js is siya ang mo execute sa JavaScript code. Okay, so we will need a terminal, no? So that's why sa katong previous nato nga mga lesson is I mentioned nga need ta og terminal para mudagan ang atoang JavaScript nga code. Okay, so you can fire up the terminal, no? Or sa Windows is CMD or PowerShell, no? There are two ways to do it, no? So you can fire up the terminal, this one, or for me it's easier if we will use the terminal nga nadaan sa Visual Studio Code. Okay, so this, no? Kung makita ninyo, terminal and then new terminal. Okay, so there. Nasa ubos. Okay, so karon na natay tulo ka panes, no? So sa diri sa left is ang folder structure, no? So na diri ato ang file. Sa right, which is the biggest pane, is diri atong workspace. But sa ubos ana is na dira ato ang terminal. Okay. And kung mapansin ninyo is naata sa desktop and node nya /node.js tutorials. Okay, so naata sulod dira sa desktop nya node.js tutorial, no? It's very important nga ang atong terminal is naata sa sakto nga directory. Okay, desktop node.js tutorial. And then what we'll do to execute the JavaScript code is we'll type node space and then ang pangalan sa file, which is index.js. Okay, that's how simple it is to execute a JavaScript code, no? So node, type lang kag node, and then ang iyahang file name, which is index.js. Okay, so and then hit enter, and then there we see it, no? Total is
30. Correct, no? 10 plus 20 is 30. Okay, so let's try to change the value. 5. So, mag-expect ta nga 25 atong makita. Okay, and then, tangan na natog space dara. Okay, so again, node index.js. Okay, 25. So, congratulations if naka-follow along mo. I suggest nga you follow, no? As we code sa atong video, i-follow sa ninyo. You can pause the video and then write the code. So, if you reach this far, no, nakapadagan mo og uh, JavaScript code using Node, then congratulations. Okay? So, mao na ang first ninyo nga Node.js program. Okay. And then, to show you lang no, nga same gihapon ni siya sa browsers, we can copy that file and then we will fire up a browser. It's still the same. Okay, so arita sa inspect and then here in the console. Okay, okay, taka na to and then paste na to. Okay, control V. Okay, same code, no? var x console log and then hit enter. Same, right? Total is 25. Okay, so we were able to run JavaScript code in the browser and also outside the browser. Okay, so for the next video is we will create a simple application ano. Kani siya is simple lang ni nga code, JavaScript code, okay? But sa next video is application na. Okay, like makita na nato dira. Okay nga. Example, open ta og browser and then makita nato like hello world, no? For simplicity, ato lang sang ipa-print ang hello world but sa browser na. Okay? Sige. So, stay tuned pagtimplag daghang kape because we will start the programming na gid, no? Okay, so see you on the next video.